EPL come to Ancient V/S Modern the Lifestyle of People. And this event hosted by 5th and 6th standard students of our national school. ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆ, ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆ, ಮುಂತಾದ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. Ashrama. In ancient days, women are not learning; they are working in ashrama. Good morning, sit down. Today we are going to tell about tense. There are 3 types of tense: past tense, present tense, future tense. Amma ಪದ್ಯ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನುಡಿಯ ಜೇನಿನಲ್ಲಿ ಎದೆಯ ಒಲಿಮೆ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ मैं आपको सिखा रही हूँ पेट के बारे में. पेट पेट बहुत हितकारी है. आओ पेड़ लगाए स्वच्छ वायु. Good morning everyone, I am Tanvi studying in 5th D. I am participating in this event, how to do grinding system in olden days and what are the materials we used, especially oralu. Oralu means ingredients or tools used since at ancient times to crush and grind materials into a smooth paste or powder. It is used in kitchen. Thank you. Good morning everyone. I am Samatha studying in 5th B. I am participating in this event how to do grinding system in these olden days. What are the materials we used? Especially vanake usually made up of solid wood, metal or hard stone such as stone and heavy tools and unsharpened wooden object. Thank you. My name is Tanushri. I am studying in 5th B section. Today I am going to tell about mixture. Mixture is a tool used to combine ingredients for baking, making chocolates and another task. Mixture can save time and compare to mixing by hand. Thank you. ನಾನು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕರೆದು ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. This panchayat system in village. Head person and some members are presented in this panchayat and they all are solve people's problems in this panchayat. Established in various states of India, the panchayat Raj system has 3 tiers: Gram Panchayat, Taluk Panchayat, Jilla Panchayat. Your Honor, my client is innocent person, but another person did mistake. Why my client got punishment? Please release him. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂಜನಾ. ನಾನು 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹಳೆ ಕಾಲದ ವಾರಗಳು ಮತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಾರಗಳು: ನೇಸರನಾಳು, ಬೆರನಾಳು, ಚನ್ನಾಳು, ಜಾಣ್ಣಾಳು, ವಚನಾಳು, ಬೆಳ್ಳಿನಾಳು, ಕಾದೇರ ನಾಳು. ಈಗ ನಾನು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಚೈತ್ರ, ವಶಕ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ, ಆಷಾಢ, ಶ್ರಾವಣ, ಭಾದ್ರಪದ, ಅಶ್ವಿಜ, ಕಾರ್ತಿಕ, ಮಾಘಶಿರ, ಪುಷ್ಯ, ಮಾಘ, ಫಾಲ್ಗುಣ. Good morning everyone, my name is Anrita. Today I am going to tell about months and weeks name. First I am going to tell about weeks name: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. And I am going to tell about months name: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Thank you. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳು, ಮಣ್ಣಿನ ಒಲೆಗಳು, ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಬೀಸಿಸುವಲು ಎಲೆ ಮಣೆ, ಒಳ್ಳು, ಒಣಕೆ,
food like Maggi, dry gulab jam, egg rice, fried rice and gulab jam. We are eating for taste. about old Ayurvedic doctor. ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ವೈದ್ಯರು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಔಷಧವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. My name is Ali Baba. I am studying in 6th standard. Today I am telling about doctors are intelligent to society and to play a vital role in keeping people healthy. They are responsible for saving lives. Thank you. For entertainment, local events. My name is Ritvik. I am telling about television. Television is a mass media